CAMTP series number 1, November 25 located question. First question நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். எந்த சாப்டர் எந்த எக்ஸாம்ல பார்த்தோம்? September 24. Okay, September 24ல இது பார்த்தாச்சு. This one was already completed. September 24. Question number 2. Question number 2. Hari Limited in the business of manufacturing electronic equipment and selling these at its various outlets. It provides installation services for the equipment sold and also provide free 1 year warranty on all sold products. ஒரு வருஷம் வாரண்டி கொடுத்திருக்காங்க. Beach resorts are leading resorts in the city. அப்ப இது தனி இது தனி. It purchased 5 air conditioners from Hari Limited. So Hari கிட்ட இருந்து beach வாங்கி இருக்கிறார் 5 air conditioners. Hari sold 5 ACs to beach resorts at 45,000 each. 45,000 each. Which includes installation fees 1,000 for each AC. அப்ப 1,500 வந்து என்னது installation charges. The company also offers 1 year warranty for any repair etc. The company also offered 500 rupees per AC trade discount. Trade discount 500 rupees இருக்கு. Okay. Beach Resort placed order on 15th March 25 and made payment on March 2025. The ACs were delivered on March 27 and the installation was completed on April 5. 31st March குள்ளார installation முடிக்கல. அப்ப AC ஓட ரேட் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா 43,500. How much should be recognized as the revenue for the company? 43,500 into 5 AC. போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருதுங்க? 2,17,500 can be recognized. 500 trade discount is not revenue. Installation முடிச்சால் installation cost நீங்க recognize பண்ணிக்கலாம். Installation revenue நீங்க recognize பண்ணிக்கலாம். Next. How much revenue should be recognized by the company in the financial year? எவ்வளவு recognize பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்கறாங்க கம்பெனிக்கு. In the financial year 25-26. அடுத்த ஆண்டு. I assume that the installation is completed by 5th April na 25-26 la 1,000 into 5. 5,000 will be the revenue in the next financial year. What will be the accounting for trade discount? Trade discount should always be removed, will not be disclosed anywhere. Recognized separately கிடையாது or deducted in determining the revenue. Revenue வந்து டிடெக்ட் பண்ணிக்கிறது கரெக்ட். கணக்கிலே வரக்கூடாது. Trade discount will be recognized கிடையாது. Trade business will be recognized after இதெல்லாம் கிடையாது. Trade discount வரக்கூடாது. அக்கௌண்ட்லயே வரக்கூடாது. So always deductible from the revenue. Is the company required to do any accounting for 1 year warranty provided by it? Warranty இருந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்? Provisions create பண்ணிருக்கணும். Under AS number 29. No accounting treatment is required சொல்லி இருக்காங்க கிடையாது. As there exists a present obligation to provide. வித்த உடனேயே நான் ஒரு வருஷம் உங்களுக்கு கமிட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆயிடுச்சு. கமிட்மெண்ட்டுக்கு வாரண்டி நான் கொடுத்துருக்கிறேன், ப்ரொவிஷன் இருக்கு, மீன்ஸ் கண்டிஜென்சிஸ் இருக்கு, பிரசன்ட் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. Company should estimate the amount that it may have to incur considering various factors including past trends. இதெல்லாமே போட்டு அவங்க கண்டுபிடிச்சு ஆகணும், வேற வழி இல்லை. AS number 29 is applicable. So with that, all the 4 questions in the second subdivision is over. Third question பாருங்க. A company engaged in refining transporting and marketing petroleum products. During the financial year ended 31st March 25, it acquired controlling interest in another public sector undertaking from the Government of India for 1,551 per share. Okay, இன்னொரு கம்பெனி வாங்குறாங்க Government of India கிட்ட இருந்து. Okay, company A and இன்னொரு கம்பெனி probably X னு வச்சுக்கலாம்.
இதோட ஷேர்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க. யாரு? ஏ. 1551 rupees per share வாங்கியிருக்கிறாங்க. The book value and market value of the shares. Book value வந்து 192.58, market value being 876. இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மைண்ட்ல வந்துடணும். ஏஎஸ் நம்பர் 13. ஒரு கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க. கம்பெனி பெய்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிரீமியம் 675. சோ மார்க்கெட்ல 876 ரூபாய் போகுது, அதை போய் 1751 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறாங்கன்னா எக்ஸஸ் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க? 675. அதான் இந்த ஏன் எக்ஸஸா கொடுத்துருக்கிறேன்னா எனக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி பிரீமியம் இருக்கு. ரெண்டு கம்பெனி இணைந்தால் எனக்கு லாபம் ஜாஸ்தி இருக்கு, இதற்காலும் ஜாஸ்தி லாபம் இருக்குங்கிறது ஸ்ட்ராட்டஜிக் அட்வான்டேஜ். அதுக்காக நான் கொடுத்துருக்கிறேன் அப்படின்றார். Due to various intangible and intangible factors, various tangible and intangible factors இருக்கு, அதனால எனக்கு ஜாஸ்தி கெயின் வர வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டார். கம்பெனி கிளாசிஃபைட் அக்வைர்டு ஷேர்ஸ் as long term. இது வந்து எப்படி அக்வைர் பண்ணி எப்படி கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறார்? லாங் டர்மா கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறார். In its financial statement, no provisions for diminution in value was made. However, schedule number 3 of the Companies Act 2013 requires the aggregate market value of the quoted shares to be disclosed, and this has been reflected. Yes, schedule number 3 படி market value disclose பண்ண market value 880 இருக்கு. Okay. இன்னைக்கு 28th March, the market price of the acquired share was 880. By 18th July, the price had dropped to 300. அதுக்கப்புறம் 300 போச்சு. The management believes that the decline in value is not permanent, given the strategic and synergic benefit expected, and hence no provisions for diminution has been made. இது permanent diminution கிடையாதுங்க, இங்க லாபம் இருக்கு, இது temporary தான், அதனால நான் இதை கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன். புக்ல 1551 தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன்னு சொல்லுங்க. லாங் டர்மா இருந்தா பர்மனன்ட் டிமினிஷன் இருந்தா மட்டும் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலன்னா காஸ்ட் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணணும். இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம क्वेश्चंसக்கு ஆன்சர் கொடுப்போம் 10ல இருந்து 14 வரைக்கும். Is the accounting treatment of recording the investment and cost without providing diminution correct அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஆமா கரெக்ட், if it is being the long term. Okay, and the loss is also not being temporary, not other than temporary. Not being the temporary இருந்துச்சுன்னா விட்டுருவீங்க, not temporary இருந்தா சப்ட்ராக்ட் பண்ணும். How should the company assess whether the decline in market value is other than temporary? இது temporary இல்லைங்கிறத எப்படி அசஸ் பண்ணுவீங்க? Based solely on the market price and the balance sheet date, அது கிடையாது. Based on the comparisons of the market price and book value, இது கிடையாது. Considering all the relevant factors such as financial health of the investee and expected benefit. நான் எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், அவனுடைய மார்க்கெட் பிரைஸ் நான் பார்க்க மாட்டேன், அவனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் இது வரைக்கும் எப்படி இருக்கு, நியாயமா நல்லா தான் இருக்கு சார், ஒன்றும் பெருசா அதுல அஃபெக்ட் ஆகல, அப்ப அதுதான் எனக்கு குழு. So then C is the predominant thing to decide. கம்பெனிக்குள்ள ஒரு ஃபைன் ஆக்சிடென்ட் நடந்துருச்சு, அதனால ஒரு 25% அசெட்ஸ் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு, will have the impact. ஓகே, சும்மா ஷேர் பிரைஸ் வந்து மார்க்கெட்ல அப் அண்ட் டவுன் ஆகுதுன்னா it will not have any impact here. Right, that's temporary only. If a provision for diminution in the value is required, how should it be treated in the financial statement? Diminution க்கு நீங்க provisions காமிக்கணும்னா it can be debited to the P&L account. அதை P&L accountல debit பண்ணிக்கலாம். Okay, value loss can be debited to the P&L account. 13th one. Can the premium paid for strategic benefits be accounted for separately from the cost of investment ன்னு கேக்குறாங்க. அந்த 675 எக்ஸஸா கொடுத்திருக்கீங்க இல்லையா, அதை தனியா காமிக்கலாமா, காஸ்ட் வேல்யூ தனியா இது தனியா அப்படிலாம் காமிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நோ, it must be included in the cost of investment as per AS number 13. அது தனியா காமிக்கிறது வழக்கம் கிடையாது. Is that clear? So AS number 13ல இருந்து ஒரு comprehensive illustration carrying 8 marks. இதுல பார்த்தோம், இதுலேவா ரெண்டுமே செப்டம்பர் 24 அதுல பார்த்தாச்சு. 14 and 15 செப்டம்பர் 24ல பார்த்தாச்சு. இது this one was already referred in May 24. Okay, இது ரெண்டும் செப்டம்பர் 24. இது May 24. B also May 24.
Okay. 2A May 24. Adu May 24. 2A. 2B September 24. 2B referred in September 24. Question number 3. Question number 3. GB Limited acquired 80% equity shares of TB Limited on 1st April 2018 at a cost of rupees 58 lakhs. When TB Limited had equity share capital being 50 lakhs and reserves and surplus being 4 lakhs 64,000. You are required to calculate the minority interest and the cost of control at the end of each year for the purpose of consolidation. Okay. Now, minority interest வரும்போது 20% தானே. 50 lakhs 20% போட்டீங்கன்னா 10 lakhs. அதோட இதுல 20% ஆட் பண்ணிடுங்க. அவ்வளவுதான். Now, ஏற்கனவே 4,64,000 நமக்கு என்ன இருந்திருக்கு? ப்ராஃபிட் இருக்கு, இது லாஸ். அப்ப ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி 20% கண்டுபிடிச்சா எவ்வளவு வருதுங்க? Once again, இது வந்து 14,50,000 is the loss for 18-19 கிடையாது. ஓகே, அந்த டேட் வரைக்கும் இருக்கிற லாஸ். அப்ப டேட்டட் 20% போடுங்க, எவ்வளவு வருதுங்க? 2,90,000. 2,90,000 நெகட்டிவ், 10 lakhs பாசிட்டிவ். ஓகே, பிளஸ் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆரம்பத்தில் எவ்வளவு இருந்திருக்கு? ஆன் அக்விசிஷன் minority interest. இது ரெண்டு ஆட் பண்ணி அதுக்கு 20% போடுங்க. 10 lakhs 92,800. இப்ப இங்க லாஸ் வந்துச்சு, இதுக்கு 20% போட்டீங்கன்னா 2,90,000 லாஸ். Minority interest will be, after adjusting this will be only 8,02,800. அதுக்கப்புறம் 23,20,000 இருக்கு, அதுல 20% லாஸ் போட்டா எவ்வளவு வருது? 4,64,000. இந்த வேல்யூல இருந்து இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் வந்து 3,38,800. 6,96,000 வந்திருக்கு, அதுல 20% போட்டீங்கன்னா 29 lakhs, sorry, 29 lakhs. 5,80,000 rupees loss. ஆனா இப்ப இதுல சப்ட்ராக்ட் பண்ணாக்க நெகட்டிவ் போக கூடாது. மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் நெகட்டிவ்ல காமிக்க முடியாது. அப்ப 5,38,800 போக இன்னும் லாஸ் எவ்வளவு இருக்கு இந்த ரேட்ல? 2,41,200 இருக்கு. Is that okay? அதுக்கு மேல நீங்க கன்சாலிடேட் பண்ண முடியாது, மீன்ஸ் நெகட்டிவ் கொண்டு போக முடியாது. புரியுதா? This will be the beauty of this illustration. Now, what about the cost of control? Cost of acquisition being 58 lakhs minus net worth. Equity share capital 50 lakhs la 80% வந்து 40 lakhs. அப்புறம் இதுல pre-acquisition profit
அதுல 40% 80% போட்டீங்கன்னா வருதுங்க 3,71,200 ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா 43,71,200. so you paid 58 lakhs அப்படின்னா எவ்வளவு ஜாஸ்தி இருக்கு 14,28,800 will be your cost of control goodwill. That is called goodwill. Okay. முதல் வருஷத்துல cost of control. Okay. cost of control எவ்வளவு இருக்கும் வாங்கும்போது அதே வேல்யூ தான் 1 lakh 14,28,800. அடுத்த வருஷம் இதுக்கு அப்புறம் இருக்கிறதுமே போஸ்ட் அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட் தான். அதனால இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிடுவீங்க கான்ஸ்டன்டா அந்த வேல்யூ போட்ட வேண்டியது. there will not be any change. there will not be any change here. கடைசி வரைக்கும் எல்லா நாளும் 14,28,800 14,28,800 year 1 2 3 4 5 6 7 இயருக்கு அதேதான். அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ப்ராஃபிட் இருந்துச்சுன்னா அது எங்க போயிடணும் ரெவென்யூ ப்ராஃபிட் மாதிரி பீரியட்ல கூட போய் ஆட் பண்ணிடு 14,28,800. is that okay? accumulated to the profit loss holding company உடைய நார்மல் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ல அக்யூமுலேட் பண்றது போஸ்ட் அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட்ல நார்மல் ப்ராஃபிட்ல போகும். அப்ப இந்த 1450ல 80% பண்ணீங்கன்னா வருதுங்க 11,60,000. அடுத்தது 23,20,000ல 80% பண்ணீங்கன்னா அடுத்த வருஷம் இந்த லாஸ்ட்ல 80% 23,20,000 rupees. ஓகே. அது மட்டும் இல்லாமல் மைனாரிட்டிக்கு எவ்வளவு லாஸ் வந்திருக்கு 580. ஆனா அவனால அடாப்ட் பண்ற அளவுக்கு இல்ல ஜீரோ ஆயிடுச்சு. பண்ண முடியாம போன வேல்யூ வேற வழியில இவரோட அக்கௌண்ட்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாகும் 2,41,200. அப்ப ஹோல்டிங் கம்பெனியோட லாஸ் எவ்வளோ அந்த வருஷம் 23,20,000 rupees plus non-bearable loss of minority interest should also be dedicated to the P&L account of holding company. இந்த பாயிண்ட் நம்ம ரெகுலர் கிளாஸ்ல பார்க்கல, இது வந்திருக்கு, நோட் பண்ணிக்க. கிளியர்? புரியுதா? அடுத்த வருஷம் லாஸ் வந்திருக்கு 6,96,000. 20% பண்ணீங்கன்னா வருதுங்க 1,39,200. இங்க 0. 80% எவ்வளவு வருதுங்க 5,56,800. 5,56,800. Is that okay? இவரால பேர் பண்ண முடியாத அந்த லாஸ வேற வழியில இங்கதான் டெபிட் பண்ணி ஆகணும் 1,39,200. கிளியர்? அடுத்த வருஷம் கெயின் வந்துருச்சு 190. கெயின் எவ்வளவு வருது அதுல 80% இவனோட எவ்வளவு எந்த வருஷம் இந்த வருஷம் இவனுக்கு எவ்வளவு இவனுக்கு 1,52. இவனுக்கு 38,000. ஆனா இதை நான் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்க மாட்டேன். மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்டுக்கு கொடுக்க மாட்டேன். ஓகே. that minority interest becomes 0. அப்ப இந்த ரெவென்யூவை யாருக்கு ஆட் பண்ணிடுவேன் ஹோல்டிங் கம்பெனில கொண்டு போய் ஆட் பண்ணிடுவேன். அவனால முடியாத இந்த லாஸ் ஹோல்டிங் கம்பெனில அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறேன். கெயின் வரும்போது to the extent of loss taken by the minority holding company on behalf of the minority interest is first written off. ஒரு பாயிண்ட்டுக்காக இந்த சம், மற்றபடி ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே. அடுத்த சம் 680 வருது. சொல்லுங்க 1,36,000. இங்க வரும்போது 1 lakh 5,44,000.
இந்த 136 இப்ப இந்த ரெண்டு அமௌண்ட் சேர்த்து எவ்வளவு இருக்கு நம்ம கிட்ட? cumulative 2,41,200 லாஸ். அதுக்கப்புறம் இது சேர்ந்துச்சுன்னா லாஸ் வந்துச்சு 3,80,400 லாஸ். இப்ப இது சப்ட்ராக்ட் பண்ணாக்க எவ்வளவு வந்துருச்சு? 3,42. இது குறையிற வரைக்கும் 0 வர வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இப்ப வந்தது நம்ம இங்கதான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். 38,000. அதே மாதிரி இங்க 1,36,000. 1,36,000 நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா அல்டிமேட்டா எவ்வளவு இருக்கு? இதுல இருந்து லெஸ் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் இந்த நம்பர் வரைக்கும் வேற வழி இல்ல. கெயின் வந்துச்சுன்னா மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்டோட கெயின் இவரோட கெயினா கன்சிடர் பண்ணும். அடுத்தது 12,70,ல 20% பண்ணீங்கன்னா வருது 2,54,000. இங்க வரும்போது 10,16,000. அப்ப இன்னும் ஒரு 2,06,000 வரைக்கும் இங்க கொண்டு போயிட்டு இது 0 ஆக்கிடுறோம். அந்த 2,06,000 போக பேலன்ஸ் இருக்கிறது மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்டோட வேல்யூவா மாறிடும். மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்டோட வேல்யூ 2,54,000 இது 2,54,000 minus 2,600 40. இது 2,06,400. ஓகே, அப்ப 47,600 will be the final values. இந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்காக 14 மார்க்ஸ் கொடுத்து இந்த சம்ம கொடுத்திருக்கிறாங்க. எக்ஸாம் கேட்குமா? இது 14 மார்க் கொடுத்து கிடையாது, 7 மார்க் கொடுத்து. பட் இந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து யூஸ்வலா நம்ம படிக்க மாட்டோம், அதை வந்து கேட்டு வச்சிருக்கோம் பாருங்க, அதுக்காக நடத்திருக்கிறேன். A question is all about employee benefit. A is number 15. A is number 15. Mr. Suresh is working for Raina Limited. Consider the following particulars. Adla year 1, year 2. Annual salary, cost. Number of working days during the year 300. Leave allowed 10. Leave taken 7. Leave carried forward for the next year. லீவ் எடுக்காமல் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்றாங்க இல்லையா, அந்த அமௌண்ட் அந்த டேஸ் நாளைக்கு கேஷா கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு, கேஷா கொடுக்க கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப எவ்வளவு கேட்கிறானோ அந்த நம்பரை நீங்க ப்ரொவிஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறீங்க. ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் லீவ் அண்ட் கேஷ், அவ்வளவுதான். அதான் அந்த என்ட்ரி, மற்றபடி சம் ஒண்ணுமே கிடையாது. Based on the past experience, Raina Limited assumes that Mr. Suresh will avail the unutilized leaves of 3 days of this year in 24-25. Raina Limited contends that it will record 30 lakhs as employee benefit expenses in each year. அவன் அடுத்த வருஷம் கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாரு. அதனால வந்து எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் காஸ்டாக 30 லட்சம் ரூபாய் காமிக்கலாம் சொல்லியிருக்காங்க இந்த வருஷம். ஓகே, 23, 24, 25 ரெண்டு வருஷமே. Stating that the leaves will in case be utilized by 24-25, அவன் லீவ் அவைல் பண்ணிடுவான்னு நினைக்கிறான். ஓகே, இந்த முன்னாள் அடுத்த வருஷம் அவைல் பண்ணிடுவோம். அதனால நம்ம வந்து எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எவ்வளவு வச்சுக்கலாம்? எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் 30 lakhs காமிச்சா போதும்னு நினைக்கிறேன். இயர் 24-25ல லீவ் அலோடு 10 days, லீவ்ஸ் டேக்கன் 30 days. அவன் நினைச்ச மாதிரி தான் நடந்திருக்கு. இங்க எடுக்காது, அடுத்த வருஷம் எடுத்துட்டான். அப்படி பண்ணலாமா சார்னா அப்படி பண்ணக்கூடாது. நீங்களா எஸ்டிமேஷன் பண்ண முடியாது. அந்த 3 நாள் அவன் எடுக்கலன்னா அடுத்த வருஷம் அவன் எடுக்கலன்னா கேஷா கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. சார் கேட்க மாட்டான் சார், அவன் கேட்க மாட்டான், நல்லா தெரியும் கேட்பான் அப்படின்றத அஷ்யூம் பண்ணிக்கும். ஸோ யூ ஹேவ் டு கிரியேட் தி ப்ரொவிஷன். கேட்கலையே நீங்க ரெவென்யூ கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். அந்த 3 டேஸ்க்கு எவ்வளோ? 300 டேஸுக்கு 30 lakhs சொன்னா 300 டேஸ்க்கு எவ்வளோ வரும்? ஒன் டேக்கு 10,000 ஃபார் த 3 days 30,000 rupees இருக்கு இல்லையா, அதையும் நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும்? ப்ரொவிஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கலாம். So entry போடும்போது okay, comment on the accounting treatment proposed by the Raina Limited. No, it is not accepted. Also past journal entries. Entry போடும்போது employee benefit account debit 30.3 lakhs to bank. எவ்வளவு கொடுத்துட்டீங்க? 30 lakhs. இன்னொரு 0.3 lakhs இருக்கு இல்லையா, provision for leave encashment அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இது 23-24. And make the payment. Make the payment. Okay, make the payment.
அதே 24-25 வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க இப்ப அந்த லீவ் எடுத்துட்டான் சார், லீவு 3 நாளே எடுத்துட்டான். அப்ப நீங்க எவ்வளவு பே பண்றீங்க டு பேங்க்? இப்பயும் 3 லட்சம் ரூபாய் தான் 30 லட்சம் ரூபாய் தான் கொடுக்குறீங்க. எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எவ்வளவு? எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் இந்த 3 நாள் லீவ் எடுத்துட்டீங்க இல்லையா, அப்ப அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் நீங்க கொடுக்க வேண்டாம் இல்லையா, அதை நீங்க ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. ப்ரொவிஷன் ஃபார் லீவ் என்கேஷ்மெண்ட். பாயிண்ட் 3. அப்ப பெனிஃபிட்டுக்காக இந்த வருஷம் கொடுத்தது 29.7 lakhs only. ஆக மொத்தம் எம்ப்ளாயி காஸ்ட் 2 வருஷமும் 30 லட்சம் ரூபாய், இங்க வந்து 30 லட்சம் ரூபாய் 30.3 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு. ஆனா இங்க எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுல 29.7, இந்த இடத்துல 30.3. இங்க ஜாஸ்தி நாள் வேலை செஞ்சிருக்கிறான், இங்க கம்மி நாள் வேலை செஞ்சிருக்கிறான். வேலை செஞ்ச நாளைக்கு தான் நமக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் தான் நமக்கு வருது. இவன் அதிக நாள் ஒர்க் பண்ணிட்டு மிச்ச நாள அடுத்த வருஷம் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டா அந்த யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டேஸ்க்கு நம்ம ப்ரொவிஷன் ஃபார் லீவ் என்கேஷ்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். அடுத்த வருஷம் போகும்போது அதிக நாள் ஒர்க் பண்ணாம கம்மியா ஒர்க் பண்ணியிருந்தால் போன வருஷம் பட் எலிஜிபிள் லீவ் தான், போன வருஷத்துக்கு லீவ் இந்த வருஷம் அவைல் பண்ணியிருந்தால்னா அது the following scheme of internal reconstruction is approved and put in effect on 31st March 25. Investments are to be brought to their market value. Investments are to be brought to their market value. Okay. Market value இருக்கு. அப்ப நமக்கு loss. You can simply debit the capital reduction. So capital reduction account debit to investment. To investment. $1,750. The taxation liability is settled at 5,250 out of current assets. 3,500 தான் நீங்க நினைச்சீங்க, பட் தர வேண்டியது 5,250. Okay. Provision for taxation 3,500. ஆனா பேமெண்ட் பண்றது current assets வந்து கொடுக்குறீங்க 5,250. Different 1,750 will be your loss, capital reduction. Okay. Balance of profit and loss to be written off. Third, capital reduction to profit and loss. Euro 21,000. All the existing shares are reduced to 4 rupees. Okay. Fourth, 10 rupees equity share capital debit to 4 rupees equity share capital. 3,50,000 becomes 1,40,000. Now, particular difference in the two capital reduction. 2,10,000. All preference shares are reduced to 60 each. Fifth, 100 rupees preference share capital debit to 60 rupees preference share capital ஆக மாறிடுது. 1,75,000. 60% தான் இன்னைக்கு அதோட வேல்யூ 1,05,000. Then gain due to this being 70,000 capital reduction. The rate of interest on debenture is increased to 9%, and debenture holders surrender their existing debentures of ₹100 each and exchanging for fresh debentures of 80 each. Each old debenture is exchanged for one new debentures. அப்ப இங்க வந்து 6% debentures are offered. 1,40,000. Only 80% is offered. For 28,000 rupees namakku gain to capital reduction. So new debenture being 1,12,000. Now, balance of current assets left after settlement of taxation liability revalued at this much value. Current assets 3,50,000. அதுல நம்ம டாக்ஸுக்காக எவ்வளவு கொடுத்துட்டோம் 5,250. பேலன்ஸ் வந்து 3,44,750.
இதை இந்த ரேட்டுக்கு வேல்யூ பண்றாங்க. அப்ப எவ்வளவு லாஸ்? கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கரண்ட் அசெட்ஸ் எவ்வளவு? 1,87,250. 1,87,250. Property, plant, equipment are written down to 80%. Property, plant, equipment. 437,500 80% மாத்திரம்னா capital reduction to property, plant எல்லாம் combined entry போட்டுருக்கலாம். இதோட வேல்யூ எவ்வளவுங்க? 87,500. Am I right? 87,500. One of the creditors of the company for 70,000 gives up 50% of his claim and is allotted 8,750 equity shares of ₹4 each in full and final settlement of his claim. So 8,450, 750 into 4 putting over the 35,000. So பாதி விட்டு கொடுக்கிறார், பாதிக்கு equity shares மாத்திக்கிறார். Okay. Capital reduction account debit, sorry, debentures, என்னது? Creditors. Creditors account debit 70,000 to capital reduction 35,000 and to equity share capital 35,000. CR account ஏதாவது பேலன்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்க. இருந்தால் அதை நம்ம capital reserve account transfer பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணோம். So we have the balance here, capital reduction account debit to capital reserve. இதோட value 43,750 balancing figure. So you have to pass only journal entry, so we have completed passing the journal entry. The question number 5, 6 and all were already asked in the May 24 and September 24